Hi everyone, this is story number 7 from One Story a Day for beginners and kids. سلاوتان لبت اما چیرۆکی حوتەمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک بۆ ئاستی سەرەتا و منداڵان. We have this camel which says, wow, he can drink a lot of milk. بەسە سورمانیەوە دەڵێ ئەمە دەتوانێت شیرێکی زۆر بخواتەوە. So let's get to the story and find out what is going on. با بڕۆینە لای چیرۆکەکە بزانین چ باسە. So the title, Many kinds of milk. Many kinds of milk. جۆرگەلێک لە شیر. وەکو بڵێ چەندان جۆری شیر. The story begins this way. At school, Joey's teacher says, لە خوێندنگا مامۆستای جۆوی دەڵێت milk is good for you. شیر باشە بۆ تۆ یان بۆ ئێوە. It helps you grow strong. یارمەتی دەرە بۆ بڵێن تاوەکو بەهێز بن. یارمەتیتان دەدا بەهێز بن. Then she asks, do you know where milk comes from? پاشان دەپرسێ, do you know where milk comes from? دەزانن کە شیر لەکوێوە دێت? Cows, of course. All the children say. هەموو منداڵان دەڵێن بەدڵنیاییەوە مانگا. Okay? لە چێڵەوە شیرمان دەست دەکەوێت. Yes, milk can come from cows. بەڵێ شیر دەتوانین شیرمان لە چێڵ و مانگاوە دەست بکە. But around the world, بەڵام لەسەر تاسەری دنیا, سەر تاسەری جیهان, people also drink milk from sheep, horses and camels. خەڵکی شیری مەڕ و ئەسپ و هەروەها وشتریش دەخۆنەوە. Says the teacher. ئەمە مامۆستاکەوە دەڵێ. Wow, Joey learned something new. ئیتر سەریان سوورماوە کە ئەمڕۆ جۆوی شتێکی نوێ فێر دەبێت. So Joey learned something new. Joey شتێکی نوێ فێر دەبێت. فێر دەبێت شتێکی نوێ. Okay? So that's it. Thank you very much for watching. I'll catch you in the next story. See you there.